what they've done is look at, okay, effects of size. Okay, so they actually address this issue of sort of tolerance to changes of size, okay, retinal size. Okay, and the claim was, first of all, that if you were to look at these vectors, okay, remember that he's had this sort of representation where he's one cloud here, and he's saying, okay, now you change the size, and you should get a cloud here and a cloud here, which are different, say, from a different category. Okay? So this would mean the change in the representation of change in the vector due to a size change. He was rushing that well, it's not his fault, of course. He just didn't have time, but I was sure that no one could follow. Okay? But that's the idea. So you have this representation, you're moving to a small size or to a big size. The question is it like that, or as you're moving to a different size, you're moving to here? And that would mean that's bad news, okay? Because then you would categorize this as being, say, the car rather than the face. So a big car would look like a face, while a small car would look like a car. Okay, and that's okay. So that and that's something you could see in the responses in the vector that it is actually preserved. Right. Okay, but he's rushed through that. I guess we have to go out. Sorry, but do you still have your computer here? Your disk and key? Yeah. It's in my computer. Oh, the history of Yeah. And also the Facebook and our. I think all three presentations were great. I learned a lot from. I wondered if it was too much to comprehend. Sure, and can you point from your iPad so we can follow? If everyone could just write a few. No, I just mean that it was really good because everyone can. You did a very good job. You just had not enough time, but it was clear that you did a very good job. You just had to rush so much. No, but you had a lot of time in the end. No, but I think it was good. No, but really it was good because we had. Kicking me from the stage the moment I finished. No, I was very about done, first of all. And second, I think it was important to have time. הדבר העיקרי זה, אני חושב שתשאל את האנשים, הדבר העיקרי היה ברור שאתה, היה ברור שרצת בצורה שמאוד קשה לה, זה נכון, אבל זה לא אשמתך. אבל זה גם היה רק בסוף. זה לא אשמתך, לא באמת, כי בסוף ההתחלה הייתה כאילו פיננסית, אני יצא לך בעולם, אתה חושב שאתה מעיד על איזשהו ספייס, לראות של מבינים, אבל ברור שזה מבינים, אחר כבנתי שאני מסתדר, אין תוך להגיד, אתה הסברת את הסיפור שאני סתם מצאתי. אבל אני כן חושב שקריטי, אני תמיד עושה להבטיח שאתה לא הבנת את הסרט סקוויר 1, ואחר כך אתה מגיע לדברים מאוד סיפורים. השאלה אם הבנתם אחד את השני. אני לא יודע, הקהל לא דיבר איתי בסוף. לא היה לי לא לדבר עם הקהל בסוף, אז לא יכולתי לדעת. לא, אני הבנתי נגיד, נקודה אחת. שכן ראיתי נושא שלא. מי היה את אותה שלי? לא, אין דבר. אז זהו, למשל לא היה ברור, חשבתי שזה היה ברור. לא שאלתי כלום, תוך כדי שעשינו את ההכנה, אבל בעצם אתם לוקחים את הדאטה בייס, זה שתי מתודולוגיות שונות, כל פעם אני חושב של הדאטה בייס, באופן עקרוני יכול לעשות האנליזה הזאת של מה שאתה עושה הזה, של האלגוריתם הזה של הקלאסרים, ובמקביל אתה יכול לעשות את הקורלציה, אוקיי? כאילו, האנליזות שהן משלימות, מתייחסות לשני אספקטים שונים. העניין של באמת הנקודה המרכזית שרן אלא לא הצלחנו לדבר על העניין הזה של איך זה יכול להיות שב-FMRI, מה המשמעות? הנקודה העיקרית למתמטיקאים שביניהם. מה המשמעות בזה שאתה מסתכל על רפרזנטציה שזולה ל-FMRI ואתה רואה שזה אותה רפרזנטציה, אתה רואה
Hi everyone. I have your exercise 1 graded, and I will distribute them at the end of this period or at the beginning of the next. 2 notes about the exercises. I said this before, but people haven't heard me maybe. All the work must be in English, okay? No Hebrew in the exercises. And second, I recommend that you don't use pencil, but if you insist on using pencil, you cannot appeal for a change in the grade. Okay? Today, I want to do examples for the analysis of linear 2-dimensional systems. And these are the things that we showed more theoretically in the last lesson. And then I will talk about the nonlinear 2D systems, and I will show you how we try to gather some information about them based on linearization and then some analysis of the phase plane. In regions, trying to find the regions where we do know what happens and then connecting the dots, sort of. Okay. So I'll start with a quick reminder of the things that we did last time. We have a general 2-dimensional system that we can write in its matrix form. X vector dot equals the matrix A times X vector. And it's equivalent to writing this. Where A just contains the factors of the original system. Okay, and the solution for this linear system is the vector x as a function of t is a sum usually of 2 vectors. Of 2 vectors that are the eigenvectors of A with corresponding eigenvalues lambda that control the exponent that multiplies this eigenvector, multiplies each eigenvector. So in effect, the solution for a 2D linear system is a combination of exponential growth and decay depending on the eigenvalues of A along directions that are parallel to the eigenvectors of A. It's a kind of twisting and shifting of the coordinate system and moving to talk in the relevant directions for the system, for each system according to its matrix that defines it. This is kind of analogous to what we did with scaling and non-dimensionalization. So instead of talking about x and y, we talk about the eigenvectors here that are linear combinations of x and y. Okay, and then in order to arrive at the solution, we have the we first find the eigenvalues based on the characteristic equation. Okay, this will give us the eigenvalues, and we have moved to using just this formula on the trace and determinant of A.
So it's easy for us to get the eigenvalues, and then to get the eigenvectors, we solve this equation for the two components, for the components of the eigenvectors, and so we have the solution, we have the eigenvectors, we have the eigenvalues, and we would like also to know what kind of fixed point we have. So we can already know this based on the eigenvalues, but it's easy, even if you don't find the eigenvalues, to look at the determinant versus trace plot. And see where the point tau delta falls on this plot, and based on this you can have a saddle point, which is all of this range. You can have a stable node, a stable spiral, unstable spiral, an unstable node, a line attractor or repeller, a center here on the determinant axis, or on this curve, stars and degenerate nodes. So even before doing all this process, we already know which type of fixed point that we have. And next, I'll show two examples for this process. I'll try to show you a standard way of doing all this, and also give some interpretation. Okay, the first example has this matrix. Okay, this is our system, and I'd like to show you the interpretation of what happens in the system. You can see that each variable has a negative feedback on itself. It performs a negative feedback on itself. So we have x equals minus 4x plus 2y. Y equals 3x minus 5y. Yeah? Oh, y dot, yeah. So when x is big, it has an influence over itself that causes it to decrease again. And the same goes for y. This is a negative feedback. But each variable is also driven with a positive feedback by the other variable. And it's interesting to look at things this way, because then you can sometimes infer something about the relation between the physical quantities that you're dealing with. And here, for example, I see that negative feedback terms are larger than the positive feedback terms. So I would carefully expect the system to stabilize. There's more negative feedback than positive feedback. Okay. Right. So since I have the tools that we developed in the last lesson, I can immediately start with classifying the fixed points. So the trace of A is minus 9, and the determinant so this is 20 minus 6, this is 14. Okay. I like to make a small plot on the side, and here minus 9, 14,
this is where my fixed point is. So I already know it's stable. It has a negative trace. And I can also try to find out whether it's a stable regular node or a stable spiral, or maybe a star. So for this, I check trace squared over 4. This is 81 over 4. That's 20 and 1/4. And this is larger than delta. So the value of the curve of the parabola at this point will be 20. This will be larger than delta. And then this means that I have a regular stable node. Okay, we expected this. Of course, it is found at 0, 0, the origin of axes. The next thing I'd like to do is to start finding the eigenvalues and eigenvectors. So I have lambdas equal trace. Well, I wrote it there. I don't need to repeat it. So this is -9 plus minus 81 minus 4 times 14. Yeah. This is 81 minus 56. And this is just 25. So the first one, I took the plus, I think. Yeah, so the first one is -2. The second one is -7. So now it's obvious why this is a stable node and why the system will stabilize. There is decay along both eigenvector directions. Okay, now I would like to find the eigenvalues. So I will write for lambda equals -2, I'll write A times V1 equals lambda 1 times V1. So this is -4, 2, 3, -5. I will just call the two components of V1 by names, R and S. So this is actually a system of two equations. -4R plus 2S equals -2R. I'll move the R around. 2S equals 2R. S equals R. Basically, I'm done with this. I don't need to try and solve the other equation. Maybe to check myself. I got S equals R, which means this eigenvector has the direction of 1, 1. And of course, any multiple of this eigenvector will also be an eigenvector. It doesn't matter what I substitute here as R and S. Okay, so for lambda 2 equals -7, I do this again, 2, 3. That should have been R1, S1, maybe. V2 is R2, S2. And I take the first equation, -4R2 plus 2S2 equals -7R2. I move the R2 around. 2S2 equals -3R2.
and then I can write V2 equals 2, and then minus 3. Yes. Okay, I'm out of space, so I'll use this space here. I just want now I want to draw the phase portrait of the system. So I have y versus x, and the fixed point I know it is stable. It's at 0, 0, so I have a filled circle here. And I have my eigenvectors. Let's draw them in green. The first eigenvector, 1, 1. This will be 1. This is the first eigenvector, V1. Second eigenvector, 2 minus 3. Approximately here. So what do I know about this system? I know that along the eigenvectors, I have just decay. So now I'm going to draw trajectories on the phase plane. So along both directions, I have decay. I know that the decay along the second direction is faster. I don't mark this with the arrows here or anything. I just remember it, but it is relevant for drawing the trajectories in these areas where you have a mixing of the two eigendirections. So if the decay along the second direction is faster, it means that if I start here, for example, then first there will be approach to the fixed point along this second direction, and the approach along the slower direction will kick in only later. Okay, they both coexist all the time, but here the approach on the second direction is dominant, and the approach on the first direction kicks in later. How did you know to start from? No, I just picked a random point. Doesn't matter. Now I'm going to do this for other places in the phase plane. So I get this kind of spider shape. Yeah? Yes. Yes, because it has the eigenvalue of 7, and this is the factor in the exponent. Good. So this was a complete analysis of this simple system, linear system. How did you know that this is the shape that the error is with? I don't know, but I only care about the direction of the curvature. Yeah, but how did you know that it goes above the x-axis and not like? Well, I don't know. Some of them will probably go above the x-axis, but this is a very qualitative sketch. Okay, you don't need to do something very exact. In the nonlinear system, we'll have some hints about where exactly they should pass. Well, sorry, we can actually use these hints here too, but I don't introduce them until later in the nonlinear system. Okay, so I'd like to leave this in view and this as well, and move on to another system that's very similar to the first example that we did. I only changed one number in the matrix A.
Okay. Right, yeah. So you see, this is the same system. Is it? Yeah. The same system except for this number having been changed. And this means that there is stronger positive feedback on x by y. And then we might expect it to change the stability properties of the system. Okay. So we start with finding the trace and the determinant. The trace is the same as before. The determinant minus, so this is 20 minus 27 minus 7. And in my plot here on the side, so this is minus 9 and minus 7. This is where the fixed point falls on the plot. So it's a saddle point. Its eigenvalues are found again using that the formula, trace plus minus square root of trace square minus 4 delta. I have two eigenvalues. They're not very nice, but I'll continue the calculations with them. What I can say about them is, based on the fact that square root of 109 is a little larger than 10, I can say that lambda 1, which is minus 9 plus square root of 109 divided by 2, this is larger than 0, and lambda 2 is smaller than 0. So, which confirms my identification of the saddle point. We will have V1 will be our unstable manifold, along which the system runs away from the fixed point. V2 will be our stable manifold, which is a line that contains the collection of points that lead into the fixed point. I mean, all the initial conditions that lead into the fixed points fall on this line, the direction of V2. Finding the eigenvectors V1 and V2. So again, we'll define V1 equals R1S1. For lambda 1, we have minus 4, 9, 3, minus 5 times R1S1 equals so taking the first equation here, I add 4R1 to both sides. So this is 9 over 2, and this is minus 9 over 2. So adding the 4R1 will leave me with minus 1 plus 109 over 2 R1. Then I'd like to divide by 9. And I just choose R1 equals 1, so it'll be simple. So I have 1 and 1 plus
square root of 109 over 18. This doesn't mean a lot to me, so I will approximate the square root. Okay. This part here is just for our own intuition and for the purpose of drawing a vector roughly on the plot. Okay? If you have to do anything, substitute the eigenvector anywhere, then you must remain with this solution, and this is the correct solution. This is just for us to be able to picture the vectors. Okay, the second, I'll just give the solution of the second one. So for lambda 2, we get V2. We have 1 in the first component and minus 1 plus square root of 109 over 18. Okay, so now I will approximate the square root as 11 because it's more convenient for me. There. So I have also an approximation for the second eigenvector, and I'd like to draw them on my phase plane. So I'll make a new drawing of the phase plane. I have a saddle point at the origin, so I mark it with an empty circle. Okay, it's strictly it's unstable. And now I want to draw both the eigendirections. So one eigendirection is 1/1/2. And the other direction is 1 minus 2/3. Okay, now for the trajectories. We said that lambda 1 is positive. So along V1, everything will go away from the fixed point. Along V2, everything will be going into the fixed point because its eigenvalue is negative. Okay, so this is a stable manifold. Only the points along this direction will end up in the fixed point. The other one is the unstable manifold. And the trajectories in the areas between them should agree with the directions on the manifold. There. And this is what a saddle point looks like. Yeah? How can we see from this drawing that from V1 it go away and from V2 it goes to? In the drawing, I have the arrows that I marked on the drawing. No, but on the other. Here? Yes, those. Well, I need to think what happens to a point that is here. So this point has a large component of V2. If you would write it as a linear combination of vector sum of both these vectors, it'll have a large component of V2.
So this large component will be the one to decay. To decay. And the small component that it has of V1 will grow, but its growth will kick in later because it's small. For the right line, it seems that it goes away from V2. Where? This one? No. This one? Yeah. It goes away from V2. Well, first it goes in the direction of V2, and then it goes away. Yeah. Because the V2 component along this trajectory becomes smaller and smaller. So this decay is becoming slower and slower. Can I cover this board? I move on to the nonlinear systems. And here I'll write the general form that we use. X dot equals a function of x and y. Y dot equals another function of x and y. These functions are not necessarily linear. Now, when we are given such a system, then we will basically try to find the fixed points, either graphically or analytically. In the process of finding the fixed points, we will also gain some information about the system. And then, having found the fixed points, we will try to we will linearize the nonlinear system around each fixed point and see how this fixed point behaves. What about the case when you get two eigenvalues and they're the same? Where? Over there? For example, Two eigenvalues. Two eigenvalues. We discussed this in the last lesson. If you have also two independent eigenvectors, then this is a star, and instead of the spider shape, you have a star shape. And if you have only one eigenvector, for both eigenvalues, then you will have a degenerate node. And a degenerate node, basically, if it's stable, then it will look something like this. So all the trajectories go into the fixed point along the direction of the eigenvector. But first, they will make some curve in the phase plane. This is for a negative value. Negative eigenvalue. If one of the eigenvalues is 0, you have a line attractor or a line repeller. This is what you have here on this axis. If both eigenvalues are 0, then you are here at the center, and what you get is a whole phase plane of fixed points, and it's a trivial system of no change. Okay, so I'll show you the process of linearization, and later we will first try to find fixed points and then do the linearization around them. Okay, so assume that we have a fixed point, x star, y star, right? This means that f of x and y equals 0 at, I mark only a star here. This means that this is this function evaluated at x star, y star. And also g of x, y must equal 0. So assume that we have a fixed point. And what we are going to assume is that close enough
to this fixed point, in its very immediate vicinity, the terms that dominate are the linear terms, and any higher order terms inside these functions can be neglected. Okay? Of course, the assumption doesn't necessarily hold for all functions, but we'll see which are the cases that we need to be careful with. So what we say here is that if we are at the fixed point, then any small perturbation from it will see the system evolving similar to a linear system, okay, with decay or growth along certain eigenvectors maybe. And we'd like to find this system that basically controls the behavior around the fixed point. So we define our small perturbation from the fixed point. The x component of the perturbation will be u, x minus x star. V is y minus y star. And this is basically shifting our coordinate system to have its origin in the fixed point. Now, any change that we talk about will be a very small change in the value of u and v. And we would like to know what happens to the disturbance. So we made a disturbance. We took the fixed point, which in the uv new phase plane is just at the origin. We took it to some new point, okay? And we would like to find out what happens to this point with time. So I will erase this. Have space. What I do is, of course, a Taylor expansion around these points. So u dot is just x dot, because x star is just a constant. So u dot is only x dot. X dot is just f of x and y, but I'd like to write it in our new system. So x is only x star plus u, and y is y star plus v. And now I can start my expansion. So we are basically expanding f of x and y around the fixed point x star, y star, where the perturbation that is usually written like this, here it's just this u, and for y it is v. Say again? In those systems, they're not zero, the fixed point? So yeah, the fixed points are not necessarily zero. In my new UV system, they are at the origin. Okay, so the Taylor expansion gives me the zero order term. It's just f evaluated at the fixed point. And the first order term what I have here is x star plus u minus x. Minus x star. This is what I was talking about. X minus x0 in the usual notation of the Taylor expansion. So this is x, and this is our x0 here. And this multiplies the first derivative of f with respect to x, evaluated at the fixed point. Right? And then we also have the expansion along the other direction. So we have y star plus v
minus y star, which multiplies df over dy evaluated at the fixed point. Now, I can write the second order terms. This has this term that we had before, only now it's squared. And here we have the second derivative evaluated at the fixed point. And the same goes for y. And then I have a mixed term. Here, I actually have two mixed terms because I can do the mixed second order derivative in two different orders. So basically this will multiply d square f over dx dy plus d square f over dy dx, and this will be evaluated at the fixed point. And then I have the third and fourth order terms and so on and so on. So what do I do here? First of all, this is only 0 by definition of the fixed point. So write again, u dot equals f at the fixed point, which is just 0, of course, and then plus 1. Here only u remains, right? So let's do this. df over dx evaluated at the fixed point times u plus df dy evaluated at the fixed point times v. And then I have the second order terms. Okay, here only u will remain. This will be u squared multiplied by some number, which I get when I substitute the fixed point into this expression. And here I will have v squared. Forgot the square. And here I will have u times v times this number. So this is what I get for u. Likewise, for v, I will get df over dx. dg over dx at the fixed point times u plus dg over dy at the fixed point times v. I linearize the system. I'm going to drop all the second order terms or higher order terms because we are very close to the fixed point and they should be negligible compared to these. And what I remain with is a new linear two-dimensional system which I can write u v dot equals some matrix times u v. And this matrix will contain df over dx, df over dy, dg over dx, dg over dy when evaluated at the fixed point. So around the fixed point, the system behaves just like a linear system with these prefactors, with this matrix that we used to call A. Here we will call it J. This is because it's actually what's called the Jacobian matrix of the original system.
Yeah. Is there any difference in the transition of this? The one we use as a linear? Yes, because this is not the original system. Yeah, but the matrix is still the same in this. In the linear. It's just four numbers in a matrix. Yeah. Yeah, but in the linear system, it was also the Jacobian of the. Yeah, it's true. It was also the Jacobian. We did not say that explicitly. Yeah. Why is it enough to look at points which are very close to the fixed point? Why is it enough? Yeah, what about points which are far away from the fixed point? So we don't have much to say about points that are far away from the fixed point because it's a nonlinear system, and nonlinear systems are hard to predict. It's hard to solve explicitly and get the functions x as a function of t and y as a function of t. So for a lot of systems, you don't know what happens except for in the fixed points. But we'll see that using this and some other tools, we will be able to state qualitative things about the regions that are not around the fixed point, about the rest of the phase plane. We're also less interested in the areas which are not the fixed point because this is the working area where we're interested not on it, right? Or Sometimes you would be interested in that, some different areas which are not the fixed which point are not the fixed points. Sometimes you're interested in the transient behavior of a system. and not the steady state. Yeah, and not the steady state. Okay, so I will distribute the exercises now, and then we'll take a break. Well, I can give you a nice example later in the break from my own research. Okay, so distributing the exercises is my opportunity to learn your names. That's nice. Not all of them have names. Oshrat? You're Oshrat? Ronen? Hadar? Atadar? Okay. This is for exercise 2. Nora? Guy? Lilach? Rotem? Is it Rotem? ניר, כרמל, צחי, אתה צחי, נכון? אוקיי, אלכס. אתה לא אלכס? אני תמיד מתבלבל. אוקיי. I have two more. I should know them because I correlated them. Who did not? What's your name? This one? Leo, right. And whose is this? Does anyone know who this is? No. Okay. Mine is missing. Yours is missing? Is it? But this is not yours. Oh, then you'll get it by email. Okay. Let's take a break of 10 minutes.
קצת קשה בלי השיעור הקרוב, פשוט שם הגדרה פורמלית, כן. על הסטייבל מניפולד דברים הולכים לתוך הפיקסון. ככל שהזמן מתקדם, כי ליד הסטייבל מניפולד דברים ילכו למקום אחר. אז אוסף הנקודות שמהם ילך אל הפיקסון וזה... כן, אבל זה כאילו לא... אם כאשר ככה, אז אותי תראה לסוף, אינסוף הפוטי הולך לאינסוף. לא, אם כש-x של 0 הולך ל-x כוכב, אז אם זה הולך ל-x כוכב, אז זה נמצאת על הסטייבל. כן, אבל גם פה, ל-x כוכב, אבל לא, כשהזמן הולך אחורה. אם את נמצאת פה וכשהזמן הולך אחורה, את הולכת ל-x כוכב, אז את עולה מסתכל. פה זה כמובן לא יקרה, אבל פה זה יקרה. פה זה לא יקרה, גם. רק על אחד הזה, אם הזמן הולך אחורה, אז יהיה אז כאילו כשהשאר תהיה הולך למינוס כוכב, זה אוסף הנקודות שמקיימות לזה, או Untitled Chapter. כן, אבל זה הגדרה, כאילו לא אומר, כל זה הגדרה על האנסטייבל מניפולד, לא, האנסטייבל מניפולד, לא כאילו שאם ככה זה קורה, אז יש לי האנסטייבל מניפולד, פשוט כאילו אומר, אני באנסטייבל מניפולד כאשר היא הולכת לאינסטייבל מה ההבדל בין שני הדברים? אבל אני, דבר שאני כאילו... נכון, הרעיון אותו רעיון. כאילו דווקא יש לי משהו, אז אבל כן, אם קורה את זה, אז אתה מנסה בסדר. כן, אבל אם אני על האנסטייבל מניפולד ואני רגע הזמן קדימה, אז היית שואלת לא, אבל זה אני... רציתי לשאול... אני פתחתי את זה כאילו היה לי אם אני חושבת תרגיל ששני אלפא שבלבד באמת האם בביאים זה די ברור, החלק של אז נגיד אלפא יכול כל דבר. כן? אז אני חושבת לפתור כאילו 1 ו-2 לא נראה לי, לא די ברור. שני אלפא שבלבד או משניף 3 אלפא שבלבד. אז השאלה אם צריך לפתור... אני לא חושבת שאלפא שבלבד הוא 2, זה לא 0-2. לא, זה נותן לך הגדרה מדויקת לאלפא. די בטוחה לכל, מסיבת הגדרה יחידה שלי. אז בבטן מקבל אלפא שזה יחד. אז איפה שאיך מקביל שאלפא? תמיד כאילו מקבילים לנו דברים אחד לשני, משהו אחד לא יכול להיות שני. לא, רק בסך תמיד יהיה לי יחיד. ולמה לא בוא נכון לרשום 0 ו-2? זה לא שווה לשני האחרים. 2 לא שווה ל-2. הנה, זה ביטוי יותר שלנו. כאילו זה הביטוי שלנו. זאת אומרת, זה כאילו נכון, זה כאילו יש לך איפה נדרש להראות אנליטיקל טריטמנט? הוא לא עניין. הוא השאר את זה בצד. היה כתוב, אם אפשר, תראה את התפיסה האנליטית של סיסקון, ותגיד... הנה, מה שהיה אפשר, מצאתי. כאילו, אני לא מבין, פה נגיד, אני לא מבין אנליטית אם אני יכול לפתור את המשוואה הזאת, פתרתי. יש פה את זה,
עשית אבל להוציא אותו מהמשוואה, F2? לעשות עשית ריבוע, F2? אני חייבת להוציא כי מה? אותו. אז מה, לראות? מצאת אנליטית את F, טוב, אתה צודק, אולי הורדתי יותר מדי פה. יש לי עוד, אני לא מבין מה נכנס לאנליטית, כי מה שהאנליטית אפשר רק בדבר הכי שהיה משהו אחד שאי אפשר לפתור אנליטית. זה בתוך הסנדרג בצורה גרפית. ואני לא מבין למה ההערה הזאת, כאילו, אמרת צריך להיות הבדל איכותי. יש איזשהו קו גבול, זה מינוס 1, 0 ו-1. יש משהו ביניהם גבול, ובאחד מהם זה יהיה חצי גבוהי, ובאחד זה לא. נכון, אבל אתה יודע איפה הגבול. הוא איפשהו בין 0 ל-1. כן, אבל לא ליד ה-0. מה, בגלל שזה היה צריך להיות יותר מה? אני לא יודע בדיוק איפה. נכון, אבל אתה יכול אני יודע שהוא להבין. נער. יכול להבין. זה הרעיון. לא, אבל אמרת רגע, איכותי. אבל זה... נראה לי שלא צריך, אבל אל תיקח, אני גם... מה זה להעריך? אתה עכשיו אומר לי להעריך. אני באתי ושאלתי אותך, בדיוק איפה כל אחד, אמרת לי לא. אתה רואה שאלה איכותית רק שיש הבדל. אבל עכשיו אתה אומר לי לא. זהו, וזה לא צריך. מה שאתה מצייר זה מצב של פונקציה שהיא... בסדר, טוב, ברור לי שאם אני מתחיל פה אז אני מקבל סיגמוי, אני מתחיל מעבר למקסימום, סיגמוי זה מעבר לגמרי, זה ברור לי. זה איפשהו פה נמצא אחד, פשוט אני כבר שתיארתי, שחסרת הסיגמוי. עכשיו אני כבר סופן מחדש, בגלל זה באתי ושאלתי אותך לפני. אמרתי לך, אנחנו צריכים לראות בצורה איכותית רק שיש סיגמואית ושיש... אמרת לי כן, על שתיהן. הייתה נקודת אמרת, אנחנו לא דיברנו על אותו דבר. אז אני לא מבין, אמרת לי גם לנקודה זה שהוריתי אנליטית זה כן וגם על זה, ופעמיים זה קרה. זה עניין אחר. א', כן, אם אתה רואה שהשיעור שלך לא מייצג את התיקון החדש. לא, איכותית הוא מייצג, יש סיגמות ויש אקספוננציאל, זה מאוד ברור לי שאם אתה מתחיל מעבר למקסימום, מעבר למינימום והולך לאחד הקצוות, אז זה יהיה אקספוננציאל, ואם לא, אז לא, ראיתי את זה כבר לפני שנתיים. זה ברור, אבל זה לא מראה שזה ברור. עכשיו לגבי העניין השני, האנליטי. האנליטי, אתה לא נמצא בסקספוננציאל אנליטי, ואז לבדוק אנליטית האם הן יציבות או לא יציבות. וזה לפי על ידי גזירה ביחס ל-X. אתה ביקשת אנליטית למצוא איפה שאפשר למצוא, ולא ביקשת אנליטית להראות אם יציבות או לא יציבות. אבל רגע, אבל לא, אנליטית למצוא את הסקספונט ואם הן יציבות. אני חושבת שהשאלה הייתה לפחות אני הבנתי שאנליטית איך אפשר למצוא אותם ואיפה שאי אפשר למצוא אותם בצורה גרפית, והניתוח של היציבות, אני הבנתי שמספיק לעשות מה שעשינו בכיתה. אבל בכיתה אני כן ציירתי אותם לפי איזשהו רציונל של איפה הסיגנל. אתה, מה, אתה מתכוון לעשות טיילור ולראות מה קורה לנגזרת? עשית את זה רק במוכר רק בתרגיל השני. לא, שיש לי... תתן לי זמן, אני אגיד לך יש לי את הפתרונות. זה מה שיצא לי בסוף. יש לי כנראה טעויות חישוב, אבל... יש לי את הפתרונות, ואני יודע... אז זהו, תגיד, למה אני לראות כאילו מצבים ציים ממש גדול? יש לי את הפתרונות האלה, למה יש לי אותם? בגלל שכשיוצר X דוט מול X, אז יש לי את זה, אז אני יודע שבכל הקטע הזה הפתרונות יכולים להעלות את הנגזרת שלהם, ופה הנגזרת מתחילה כבר במקסימום ורק יורדת. והנקודה שאני... עכשיו אתה יודע, מה הקשר לאנליטי? זה לא קשור לאנליטי, אנחנו עושים פה בין שני נושאים שונים. אוקיי, זה אני יודע, הנה גם פה אפילו כתבתי לך, הנה במקרה האחרון. כן, גם ליאור אומר שיש שיטה משקלה. הנה, פה השינוי הכי חזק. ידעתי שמינוס אחד, בסדר, אז פה כאילו השינוי הכי חזק. כן, כן, לא, אבל פה הייתה בעיה ככה שזה הולך על התקופה. אני מדבר על שתי בעיות, אחת שאתה אומר שאני ראיתי משהו אנליטי, והשנייה זה... זה רצה חלק מהאנליטי ויכול להיות שלא. אבל אתה לא ביקשת יותר מזה. אבל כן ביקשתי יותר מזה. לא, רק בדרגל השני אתה ביקשת שנראה בטיילור מה קורה לביצועים, ואז... לא, אבל אנליטית זה לקחת את... זה 1 מינוס 2 x ולהגיד זה x וזה x שזה מינוס 2 קוסינוס 2 x ואז לבדוק למה זה שווה בנקודות שונות.
פה לקחת את x מינוס x בשלישית, להפכה ל-3x בריבוע כשתגדר אותו, ואז להשאיר את נקודות השלט בזה, ואז להראות אם f תג הוא שלילי או חיובי. אבל איך ידעת למשל להגיד טוב, אני באמת מבין מה צריך לעשות, כאילו, אני לא מבין למה צריך לעשות את זה. אני, שאני בודק מקסימום של פונקציות, אני מוצא נקודות שהיא נגזרת מתחשת, בודק אקסילון ימינה, אקסילון שמאלה, זה טוב, זה good enough. אתה יכול לגזור פעם שנייה וזה יופי, כאילו... לא יודע. ככה עושים את זה. ככה אנחנו עושים את זה, זאת הדרישה. טוב, זה מה שצריך לעשות. לגבי זה שכן מצאת אנליטית את הפיקס פוינט, וזה היה חלק ברור. מה-X, אז תשאיר את התרגיל ואני אראה אני ראיתי לא יודע, אני באמת לא מסכים לא עם זה ולא עם זה, זה הערות האלה. אבל פעמיים, כאילו, זה בכל שאלה. טוב. לא עשינו לא לחיצוני, אלא פשוט על זה שהפרצוף לא היה מספיק מולי פה. אני כותבת רייט אחד, אז אני עשיתי את החיצים לא בדיוק על הציר, בגלל שהוא פשוט יותר ברור. ברור שזה אמור להיות על הציר כי זה מימד אחד. כן. לא. אני עשיתי את זה בשביל שיהיה קרי, כי כאילו הייתי עושה את זה על הציר, אם איך עושה את זה פשוט זה היה במסתרי, אבל ברור שזה מגביל הציר, זה מדבר על הציר, זה מימד אחד, אין הרבה נושא תחרות. אני שמח שאת מבינה, אבל... פה נגיד כתבתי... לא, זה דברים נגיד שגם בתרגיל 2 פשוט עשיתי, כי פשוט לא ידעתי כאילו בתרגיל 2 עשיתי אותו דבר. חבל לי פשוט אם תורד לי על זה, כי אין פה שום עניין של הבנה. הגשתי אותך לא? נכון. לא משנה אם יהיה לי פה עוד 3 נקודות פחות של ההקשר דברים עקרוניים. ברור שהבנתי מה הרעיון. זה מרגיע אותי שאת הבנת מה הרעיון, כי נגיד שמה שעברה. אנשים לא הבינו, פשוט לא הבינו שזה עשיר. לא, פשוט בשביל, כאילו אני גם כותבת את זה במקביל לציר, אתה רואה בדיוק בשורה שמתחת לציר, אז כאילו, לא רואה איפה יש בדיוק... כן, אנחנו יודעים פה לעשות את הפייפורט, כמו שפייפורט הוא כתוב. גם כאן נגיד, כתבתי x במקום n, אין x בשאלה, ברור שהמשתנה היחידי זה טעות לכאילו... קראתי את זה? זה ועל זה שהגרף כאן הוא בלי סקייל, כלומר לא עשיתי את המרווחים בין הנקודות נכון. לא מדדתי את מספר המשבצות בין ה-30 ל-120 ועשיתי אותם פי 4. רגע, לא, לפני. המינוס 2 זה שני דברים. א' שזה ממש קטן, ונגיד פה אני לא רואה. זה שהסקאלה היא לא קונסיסטנטית. כלומר, אם זה 30 זה לא נח. לא ספרתי אבל יש לך משבצות. אם היית... לא חשבתי שזה חשוב, כאילו, ברור פה שאני יודעת מה בא אחרי מה. לא ספרתי 4 משבצות ו3 משבצות כדי שזה יהיה... בדיוק, לא חשבתי שזה משנה בכלל, זה לצורך הציור הזה. לי קשה להבין, אם יש לך משבצות, למה לא עשית 30 במשבצת אחת? באמת לא ובאמת זה נושא 4 משבצות. לא חשבתי על זה, לא חשבתי שזה משנה בדיוק, כי זה גרף איכותי לחלוטין, אין פה שום דבר, גם הצורה עצמה היא איכותית לחלוטין. זה קצת דומה למה שתגי אמר. נכון שזה איכותי, אבל כן מנסים לגבש לעצמנו תמונה, כן? אז את הדברים הכמותיים שאני כן יודע, אני כן אחליט. אני רוצה לראות את התמונה. יכול להיות. אני יודע לתרגילים הבאים, לשים לב לדברים האלה. כן, תגיד לתרגילים הבאים. ובשני גם, כאילו לא... שני הגעתי יותר שמאל, אבל לא שמתי לב לדברים האלה, עשיתי את זה איכותי, ושם זה הרבה מאוד שאלות וזה יהיה הרבה מאוד נקודות גם, חבל לי. לא, אני לא אוריד לך שוב, בגלל שלא קיבלת את התרגיל הזה לפני שאלות עכשיו. אני לא אוריד לך שוב, אבל כן. לא היה ברור גם מבחינת הדרישות שזה משנה, שזה קריטי. לא קריטי, אבל בעיניי זה ראשון. כן לנסות לקחת את כל מה שאנחנו יכולים, כאילו כל המספרים שאנחנו כן יכולים לראות. גם אתה יכול להבין שזה, כאילו, כאן כתוב 30, כאן כתוב
מה30 וה120. למה שדווקא זה יהיה? כן? אני מבין מה את אומרת. עסקים ניוטריים. אני מבין, אבל כן טוב. בסדר, אני אדע פעם הבאה לשים לב לזה. כמובן שיבואו לך כמה אמרת שיש שתי נקודות, על זה שלא כתבתי y ועל זה שגם על y שלא כתבתי כזה זה ש-y. שזה 30 פה ו120 פה. כלומר, יש פה משבצות. זה 30. אבל זה תלוי 4 נקודות על זה שעשית את הגרפים לא בסדר. כן. מה שחשוב. זה גם מה שחשוב זה הכל. זה כל פרט שחשוב. לשאול, קצת יצאתי אותך בפיתוח תל, זה בעצם יוצר וקטור שהוא הדלתא, נכון? לכל נקודה. זה כל הסיפור, נכון? כאילו מה שעשינו פעם בממד אחד, הפך לוקטור כי יש לך שני ממדים. כל השאר זה אותו דבר בעצם. אוקיי, תודה. טוב, נראה לי שאנחנו צריכים לחזור לכיתה. כן. לגמרי. כן. באמת אני אומר את זה כי אני באמת חושב שזה התקטננות וכי אני באמת לא לומדים מזה כלום פשוט להראות כאילו אני עשיתי דברים לב לפרטים. אתה ביקשת למצוא אנליטית את הנקודות שבט ולסווג אותן. אני מוצא נקודת שבט אנליטית, אבל איך אתה מסווג אותה? איך אני מוצא אינסטרום של פונקציה עזוב, פונקציה כזאת ככל שתרצה אני יודע איך לא באתי כדי ללמוד ממך הנגזרת השנייה כדי ככה מסווגים אינסטרום של פונקציה אבל למדת את מבחן הנגזרת השנייה ועכשיו תשתמש בו. מכיר אותו אבל זה לא ברור מהשאלה ומה זה משנה איך זה אומר כאילו אני לך זה מקסימום הטיעון שלי זה לגיטימי בדיוק כמו מבחן הנגזרת השנייה זה אותו דבר והתבקשת לסווג אנליטית אבל לא סיווגת. לא, ביקשת לכתוב אנליטית אני לא הבנתי לגזור פעם שנייה אבל כאילו לא יודע תראה, אני יודע שאפשר לפעמים לא להבין את ההוראות המבחן הוא שאנשים אחרים כן מבינים את ההוראות. כנראה שאפשר להבין משהו. לקרוא בהוראות. לא חושב מה שתגיע, לא מסכים. בסדר? רציתי לדעת הרבה פעמים סופרים לפני שנתיים באמת כאילו אם עשית את הדברים האלה בחיים לפני שנתיים, אתה תמשיך לעשות אותם גם היום. לגזור פעם שנייה ולראות אם נגזרת השנייה שלך חיובית, זה מה שתסתכל עכשיו בתרגיל לגזור אבל זה לא רק לגזור פעם שנייה, פה הגזירה לפי X ולא לפי T. אתה מסוגל לגזור לפי T, ואז אתה גוזר אותה לפי T. שכל האנשים שעשו לגזור את הנגזרת השנייה מבינים למה הם כאילו לא כולם. מבינים למה בכלל זה נכון שהם סתם יודעים לכתוב את זה. כאילו באמת. אוקיי, אבל המבחן שלנו בסוף מה כתבת אני לא יודע מה קורה לך בראש. זה אנחנו פה. זה לא משנה. לדעת מה קורה לאנשים בראש. Okay, a note about the exercise. The third question in the exercise is about the Lotka-Volterra model, and we will not get to cover this material today,
So we'll cover it in the first period of next lesson, and then I will give an extension for the exercise. Okay. What's the percentage of the exercises on the 20%. Okay, so we reached the. Oh, did I erase that? Yeah. So we reached the linearized system around the fixed point where we had u over v dot equals j at the fixed point times u over v, with j defined like this. And what I want you to know is that when you receive a two-dimensional system, one of the first things that you can do is find j and immediately infer about the nature of the fixed point. And you find the fixed point, you find j for each fixed point, and then you know something about the nature of each fixed point. And if in the 1D system, you remember that we had x dot equals f of x, and we would evaluate f dot x at the fixed point and ask whether it's negative or 0 or positive, and then we would know that it's stable, unstable, and here it might be half stable, but actually we need to do more analysis or just use the graphical method. So using the Jacobian matrix is basically analogous to doing this. What we did in the linear system, like someone here said before, was look at the Jacobian, the matrix that defines the system, and find its trace and determinant, and look at what this means. It might fall here, and then it's a saddle point. And I'd like you to see now that how the trace and determinant are actually dependent on the eigenvalues of the Jacobian matrix, like we had in the linear system. And these eigenvalues, whether they are negative or 0 or positive, they determine the stability properties. So basically, tau and delta correspond to using eigenvalues. And if here I had 3 cases, now I will look at the value of the real part of the eigenvalue, of the first eigenvalue, versus the second eigenvalue. And see what we have in each of these combinations. So since we are in 2D, we need to consider both eigenvalues and their relation to 0. So if both eigenvalues have a negative real part, this means that delta will be positive and tau will be negative. And this means we have a stable
node. It can be a node, it can be a star, it can be a spiral. What is star? A star is a node with 2 eigenvectors and 2 identical eigenvalues. So the decay or growth along both eigenvectors is at the same rate. So just like arrows going straight. Yeah. Okay. Delta equals, if one of the eigenvalues, the real part is 0, so delta will equal 0. I'm considering here real eigenvalues, not eigenvalues with an imaginary component. Okay. In this case, we'll have a line attractor. If this one is positive and this is negative, then delta is negative. We don't care what tau is because here we have a saddle for any value of tau. And I can keep filling this in. So here I will have a line attractor. Here I will have a line repeller. And likewise here, delta equals 0, tau, line repeller. Here I will have both delta and tau positive, and I will have an unstable node, etc., stars and spirals and degenerate nodes. Here it's symmetric, so this is a saddle, and here delta equals 0 and tau equals 0. This is a whole plane of fixed points. So basically it is the eigenvalues that determine the fate of the system, and we use the dependence of tau and delta on them to do our classification. And I would like you to note this diagonal, which is kind of analogous to the classification we had in 1D, from the stable nodes through some kind of maybe not neutral stability, neutral stability, and then instability. So when the eigenvalues kind of agree, then this is similar to this. And then on the flanks, we have the line attractor and repeller, and then the saddles when the eigenvalues have opposite signs. What is it in the middle cube? Here, this is the plane of fixed points. But yeah, it could also be a center. If we consider also complex eigenvalues, then this case will give us a center. Okay, so this is the classification that we did in linear systems, and we also did this in nonlinear systems. But when can we trust this classification? Okay, so we will consider a few cases. If we predict a node, a spiral, or a saddle, then we can trust both the type that we learned from the linearization and the stability. If we predict a star
or a degenerate node or I think a line, right? No, not a line. No. We can trust only the stability. So this is because the second order terms that we have neglected might be responsible for our fixed point not being actually a star, but something that is similar, very similar. Remember, the stars fall in this curve. So if we go a little bit to either direction, we might get a spiral or a regular node. So here we don't trust the linearization, but we do know that the stability should hold. I mean, the small changes from this curve due to the higher order terms should not take us away from this quadrant. So we can trust the stability as well. And all these types of fixed points are belong to the category of hyperbolic fixed points. And we say that their characteristic is that they are robust to higher order terms. And we mean that their stability is robust to these higher order terms that we usually neglect. And we are confident with this neglecting of the higher order terms. Okay, so we classify the hyperbolic fixed points. We have a broad classification of attractors, repellers, and saddles. And it's pretty clear if I draw my this matrix that I had there, that I have attractors here. Actually, no. These were the lines. This is a repeller. So these hyperbolic fixed points sit in the corners of this matrix, and we have attractor, saddles, repeller. These are the line attractors and repellers, and they actually belong to our third case, where some real component of an eigenvalue equals 0. So this means we're talking about centers, lines, and so on, and that plane of fixed points. Then we have stability highly sensitive to higher order terms. And it's immediately clear why, because these cases lie on the axis here, and if you go into one quadrant or another, this will be critical for the stability properties. Okay, I'm going to now do an example for a nonlinear system where we will classify the fixed points and reach a whole description, a complete description of the system, including a plot of the phase portrait. So this is our system. X dot equals 1/2 times x squared plus 1 minus y. Y dot equals minus x third plus y. So any fixed point that this system has must satisfy, of course, x dot equals 0 and y dot equals 0, right? So we can try to solve
And so here we will get y equals 1/2 times x squared plus 1. Here we will get y equals x to the third. We can substitute and we'll get a cubic equation. Here it's also easy to guess, right? This is a fixed point. But generally we will use a graphical method like I'm going to show now in order to find the fixed points in these cases where it is hard to find them analytically. What? Others? No. Okay, so in most cases, in cases where it will be hard to find the fixed point, we will use the graphical method. So x and y, and let's start with this condition that gave us y equals 1/2 x squared plus 1. So I will draw this curve. If this is 1 and this is 1, this is just a parabola. And before we go on, I want to comment about what this line actually is. This is the line on which there is no change in x. So I'm already preparing this for later, when I will draw the trajectories. So I already know that trajectories that cross this line must cross it vertically. On this line, there is no change in x. So here, this is a kind of preparation for the trajectories that I will have later. I don't know yet the direction in which they cross this line. Okay, now this type of line will be very important in our analysis in this course. It is called a null line. And a null line is a curve in the phase plane where there is no change in one of the variables. Also, when I have one null line, I can already infer the direction of change, the general direction here and here, for example. So above the null line, you see that y is greater than this. When y is greater than this expression, x dot is negative. So very generally, above this null line, trajectories go to the left, and below it they go to the right. I already know something about the directions of change in this network, in this system. And when trajectories switch their direction from left to right, they must do it on the null line. Okay, we'll see it later when we complete the trajectories. Okay, the next null line is y equals x to the third. It's this. This is the next null line, and on this null line, the trajectories must be horizontal. There is no change in y. So they must be horizontal, and actually I already know their direction when they cross this null line. Right? And now that I have this null line, I can determine the directions of the crossings here. Because above this null line, in all this area to the left of the curve, we have y larger than x to the third.
when y is larger than x to the third, y dot is positive. So anywhere here, the trajectories should go up where they cross the x-0 line, and on the other side, they should go down when they cross the x-0 line. You already know a lot about the system, and in between the curves, I draw a general direction. So instead of these directions that I had that go left and right, now I know that it's not actually true. It's not strictly left or right. So in this area here, trajectories should go diagonally in general, right? Here they go to the left, and they cannot change their direction to the right unless they will cross this node line. This means that here they all go to the left. Likewise, they all go up, because in order to go down again, they must cross this node line, the y node line. Here in between, I have this direction. Here I have this direction. Here it's like this. It's like this. Okay, this is the same area. So I like to draw these marks in the different regions that the node lines delimit, and then know in general what happens in each part of the phase plane. Now, I have the fixed point. I found it graphically. It's the intersection of both these node lines, right? Because this is the point that fulfills both these conditions. Okay, so I still don't know exactly what to do with the fixed point. If it's unstable or stable, I have my suspicions. And what I will do now is I'll do the linearization at the fixed point. And then, yeah, I suspect that. So why But the reason is that why is it suspicion? Why can't you just say it now? I would rather do the linearization. Yeah, I guess you could say that. The thing is that I prefer to be careful because okay, sometimes what you see from the general arrows that I drew here is, I mean, sometimes it's not exactly what you. I mean, the arrows farther away from the fixed point don't always give you information about what happens exactly near the fixed point. Here, because it's a saddle, it's probably right. Okay. Sometimes you would. What? How do you see it? Well, you would like to go very near to the fixed point and see which direction you have here. So it's like this and like this. You see these regions that enter and approach really to the fixed point, and they have this general direction here. So Neil is right. You could say almost certainly that it's shallow. I will do the linearization. I have the value of the fixed point, and here I will write J. So J, here you have the derivative with respect to x. This is just x. Here with respect to y. And then the derivatives of this function, minus 3x squared and plus 1. And I'd like to evaluate J at the fixed point.
So at the fixed point 1, 1, this is 1 minus 1 minus 3 plus 1. I immediately have its trace and determinant. It's pretty simple. The trace is 2. The determinant is 1 minus 3. This is minus 2. Determinant versus trace. Trace is 2. Determinant is minus 2. It's here, so this is a saddle. Yeah? If you cannot find the fixed point analytically, then there's no use putting it in the Jacobian matrix. And then you would try to classify based on the directions in the null lines and around the fixed point. Yeah. The reason that I say this is that you can sometimes find the fixed point numerically, but the numerical values will always be approximate, and you don't want to put the approximate values in the Jacobian because you might get values that will mislead you for, say, the trace and the determinant and the eigenvalues. Yeah, so you can use. Okay, let's separate this. In the graphical methods can give you a clue. Okay, so here you would already have a clue what to guess. Sometimes you will be able to find a fixed point like this. And when you don't, you will settle for a description with the null lines and the arrows going around, and then a numerical simulation. Okay. So there are kind of three levels: systems that you can find a fixed point analytically, systems that